Живи. Ух. Привіт! Як справи? Яка у вас погода? У нас дуже-дуже жарко. Занадто жарко. Сьогодні у нас шалити. Мене чутно і видно, так? Музику яку поставлю, поки ми чекаємо. Привіт! Що поставимо, українське чи англійське? Привіт, Софійчко. Здрасте. Як справи? Тримаємося? Ой, Трейсі вам сьогодні розмальовок наробила. Зараз я ось цю папку поширю, бо там розмальовок стільки. Добре, зараз зробимо. Зараз ось цю папку поширю. Hello. Привіт! Справи, Софійко. Fine. Молодець. Привіт, Ілля. Так, зараз я зроблю. Ми з України. Що, зайчику? Доброго вечора, ми з України. Доброго вечора. Алло. А які сьогодні книжки будемо читати? Сюрприз. Трейсі буде читати. Як Трейсі почне читати, я вам скину папочку, і там куча розмальовок. Або зараз скину папочку, і ви зможете подивитися. У нас зараз 9 ранку в Каліфорнії. Супер важка спека. Яка у вас погода зараз там, де є ви? Fine. Not cold, not hot. Ой, клас. Це чудово. В чаті зараз є папочка. Там і посилання на розмальовки. А хтось вже заходив на Open Library, читав? Хтось спробував дивитися книжки там чи ні? Я спробував. І як? Сподобалося? А яку ви книжку взяли? Ну, ніяку поки що. На квітник розкажіть. Привіт! 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 Hello! Привіт!
Hi, good to see you. Hi. Oh my goodness, Yanina, you are adorable. I refreshed it. It's cute. So, you guys, how's it going? Як справа? Yeah, good. Hello. Wonderful. Well, I'm happy to see all of you. I am still traveling. Тресі дуже рада усіх бачити, вона все ще подорожує. Yeah. So hold on. I have so many things rigged here to make this work. I have to keep everything going. There we go. Okay, there we go. So wow, look at Mario there. Alex had Mario big t-shirt. Yes. Yes. Do you like Mario, Alex? Yes, I have got the Jane box. I told you. Wow. No. Wow, cool. That's great. I didn't know it came that small. That's great. Good. So, well, let's see what's happening here. I have something I want to show you guys. So, the very nice ladies who clean our room, they made me a little dog. Дуже Тресі хоче чимось поділитися, і дуже гарні люди, які прибирають кімнату там, де зараз Тресі залишається, вони зробили маленьку собачку. They made a I little see dog. this dog. I know, dog, right? Yes, I see. He's Of so Celine. cute. He's so cute. He's made out of towels. А вони такі милі, зроблені з полотенець, з рушників. Yes, so that was fun. So you guys, welcome to Storytime. We're happy you're here. Ласкаво просимо до Storytime. Ми дуже раді, що ви тут є. So I'm still traveling in Minnesota. Do you guys want to try and say that funny name with me? Okay, here we go. Minnesota. Софійка. Okay, it's harder for me than for you. That's not fair. Тресі каже, що це важче сказати Софії. Тресі, ніж Софії. Okay, one more time so everyone can do it. Давайте ще раз спробуємо сказати це місто. Wait. All together. Minnesota. Minnesota. Excellent. That was very good. Okay, it's not fair. How does Sophia know how to say that? How do you know how to say that, Sophia? Hello. Hi. Привіт, Віталіночко, привіт. Привіт, Артем. Нормально. Такі гарнесенькі. Fine. I thought that was going to be a challenge, but it wasn't. Тресі думала, що це буде важко сказати, але виявляється, не було. Yeah, so I'm going to tell you what that name means. It's an Indian name, and it means, what does it mean here? Oh, sky tinted water. So the sky reflecting in the water. І Тресі зараз скаже, що означає назва цього місця. Це назва походить від американських індіанців, і це слово означає воду з небесним відтінком. So that's a word from the Sioux Indians. І це слово від Су індіанців. So, and it makes sense because here in Minnesota, there are many lakes that reflect the sky in them. І це має сенс, тому що там в Міннесоті дуже багато озер, які відображають небо в них. So today we have
2 stories for you, I hope. We have 1 full story, and then if we have time, we're going to start a second story about a dog and his adventures. Тож сьогодні у нас, сподіваємося, що 2 історії. Перша буде одна повна історія, а друга, якщо у нас буде час, то ми зробимо історію про собаку та його, почнемо історію про собаку та його пригоди. So our coloring page today is a pug dog. Розмальовка на сьогодні – це собачка. Because that's the dog in our second story. Тому що це собачка у нашій другій історії. А посилання на розмальовку, яке ви можете побачити в чаті. And today our song was going to be a special request by Lena for Zoom, Zoom, Zoom. So we'll see. I was going to ask her to lead it. I'm not sure she's here today. А сьогоднішня наша пісня був спеціальний запит Ліночки, і це був Zoom, 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 і поки що Ліни нема, we hope she will join soon. І ми сподіваємося, що вона приєднається. Віталіна has a question. В мене, можна сказати, 2 питання. Це перше, що я хотіла сказати, це в мене не було так багато уроків, тому що я була в літньому таборі. А друга причина, тому що я підняла руку, питання, це ви самі покрасили волосся, так? Так, як косметолог, я сама крашу волосся, фарбую волосся, я також фарбую волосся людям, і своє я сама пофарбувала. So first was Vitalina said that she didn't have much lessons because she was in a camp, in summer camp, and also she asked, did I color my hair myself? And you said yes, right? No. Yeah, of course. There you go. Okay, so I want to mention that in just a few days, it's July 4th in America. And we have a celebration with lots of good food and fireworks. And does anyone know why we celebrate July 4th? Why July 4th is important to Americans? Anybody know? Трейсі каже, що через декілька днів у нас тут в Америці буде святкування 4 липня. І ми святкуємо його з феєрверками та з їжею на природі. І чи хтось знає, чому 4 липня таке важливе для американців? Does anyone know why? Хтось знає? Okay, so I'll tell you because does somebody know? We have Alex, Vitalina, and Sophia. Let's ask Wow. Alex. Okay. Yeah? Okay, Alex? Я не знаю відповіді, але я хотів сказати те, що я поїду на 2 тижні в комп'ютерний табір. Свою гру буду робити там. Ми тебе дуже поздравляємо, молодець. Alan didn't know the answer, but he wants to say that he will go to the computer summer camp to make his game. Молодець, ми чекаємо, не дочекаємося, коли ти випустиш свою гру, ми усі в неї пограємо. I said that we can't wait for him to make his games, so we can all play. Yes, that sounds great. Софійко, хочете сказати 4 липня? Maybe it's not Trash Day or Thanksgiving. Well, those are possible guesses. Our day, this is to celebrate when we won our independence from Great Britain. So this is in 1776, we became independent United States of America. So it's a big deal. Трейсі каже, що це день, який святкують в Америці незалежність, і в 1776 році, 4 липня, американці виграли свою незалежність від Великої Британії. Vitalina has a question? Yes? Ні? No. Okay. All right. Я просто забила з того
То виключити. Того стоїть у вопрос. She just forgot to lower the hand. I get it. Okay, so we have Lena a is lot here. to do. Yes. Ah, good. Hi, Lena. So we have a lot to do today. Let's get started. All right, I need to tell you some things before we start this first story so that you will understand it a little better. Here in America, we have a pasty, small green bean that children don't like to eat because it's called a lima bean. Do you guys have this bean? Тож, No. тут в Америці у нас є такий маленька дрібна зелена квасолька, який більшість дітей не люблять їсти. І це називається боб ліма. Yeah, so most kids, no, absolutely not. So that's one thing to know about this story, and you'll see why. Тож більшість дітей не люблять це їсти, і це те, що треба знати про нашу першу історію. І скоро ви побачите, чому. Yeah, so the second thing you need to know is that in America, most children start their day by making a pledge of allegiance to our flag. І також другий факт, який вам потрібно знати для нашої історії, що американські діти починають свій день, у шкільний день з клятви вірності до прапора. So it's a pledge to honor the principles of democracy. So that's what they're agreeing. Це клятва це обіцянка того, що вони будуть шанувати принципи демократії. Okay, so let's get started. Can I be showcased? Yeah, thank you. Thank you. Oh, God. It's always shocking when I'm up big and central. This book is called A Bad Case of Stripes by David Shannon. Ця книжка називається «Погана справа зі смугами», написана Девід Шенноном. Tracy will love you big and centered. Thank you. All right, here we go. I think you're going to laugh at this story. Camilla Cream loved lima beans, but she never ate them. All of her friends hated lima beans, and she wanted to fit in. Camilla was always worried about what other people thought of her. Каміла Крем любила боби ліма, але вона ніколи їх не їла. Усі її друзі не любили ліма-боби, і вона хотіла вписатися. Камілу завжди хвилювала, що про неї думають інші. Today, she was fretting even more than usual. It was the first day of school, and she couldn't decide what to wear. There were so many people to impress. Сьогодні вона нервувала навіть більше, ніж зазвичай. Це був перший день в школі, і вона не могла вирішити, що одягнути. Було стільки людей, яких треба було вразити. She tried on 42 outfits. Вона спробувала 42 вбрання. 42. Who has 42 outfits? 42. Тресі питає, в кого є 42 луки, 42 видів вбрання? But none seemed quite right. She put on a pretty red dress and looked in the mirror. Then she screamed. Але не один лук їй не здавався підходящим. Вона одягла свою гарну червону сукню і подивилася в дзеркало. І тоді вона закричала. Her mother ran into the room and she screamed too. Oh my heavens, she cried. You're completely covered in stripes. Її мати забіжала в кімнату, і вона закричала також. О, мої небеса, вона закричала, ти повністю вкрита в смугах.
This was certainly true. Camilla was striped from head to toe. She looked like a rainbow. І це була абсолютна правда. Каміла була смугаста з ніг до голови. Вона виглядала, наче веселка. Mrs. Cream felt her forehead. Do you feel all right? She asked. I feel fine, Camilla answered, but just look at me. You get back in bed this instant, her mother ordered. You're not going to school today. Пані Крем спробувала її лоба. Ти почуваєшся добре? Вона запитала. Я почуваюся добре, але подивися на мене. Так, негайно повертайся в ліжко, наказала мати. Ти сьогодні не підеш до школи. Camilla was relieved. She didn't want to miss the first day of school, but she was afraid of what the other kids would say, and she had no idea what to wear with those crazy stripes. Каміла відчула полегшення. Вона не хотіла пропускати перший день у школи, але дуже боялася, що скажуть інші діти, і вона точно не знала, що одягнутися цими божевільними смужками. That afternoon, Dr. Bumble came to examine Camilla. Most extraordinary, he exclaimed. I've never seen anything like it. Are you having... Oh, go ahead. Sorry. Того дня доктор Бамбл прийшов оглянути Камілу. Надзвичайно, вигукнув він. Я ніколи не бачив нічого подібного. Are you having any coughing, sneezing, runny nose, aches, pains, chills, hot flashes, dizziness, drowsiness, shortness of breath, or uncontrollable twitching? Чи у тебе є кашель, чхання, нежить, біль озном, припливи, запаморочення, сонливість, задишка або неконтрольоване посмикування? No, Camilla told him. I feel fine. Well then, Dr. Bumble said, turning to Mrs. Cream, I don't see any reason why she shouldn't go to school tomorrow. Here's some ointment that should help clear up those stripes in a few days. If it doesn't, you know where to reach me. And off he went. Ну що ж, сказав доктор Бамбл, звертаючись до місіс Крем, я не бачу жодної причини, щоб вона не пішла завтра до школи. Ось вам мазь, яка допоможе очистити ці смужки за кілька днів. Якщо ні, то ви знаєте, де зі мною зв'язатися. І він пішов. The next day was a disaster. Everyone laughed at Camilla. They called her Camilla Crayon and Night of the Living Lollipop. Наступного дня була повна катастрофа для Каміли. Вся школа сміялась з Каміли. Вони називали її Каміла Олівець або Ніч живого льодяника. Camilla tried her best to act as if everything were normal, but when the class said the Pledge of Allegiance, her stripes turned red, white, and blue, and she broke out in stars. Вона намагалася з усіх сил поводитися так, ніби все було нормально. Але коли клас робив клятву вірності, її смуги стали червоними, білими та синими, вона спалахнула зірками. Those are the colors of our flag. І це кольори нашого прапора американського. The other kids thought this was great. One yelled out, "Let's see some purple polka dot." Sure enough, Camilla turned all purple polka dotty. Інші діти вважали, що це чудово. Один з них вигукнув: «Давайте подивимося на фіолетовий горошок». І, звичайно, Каміла стала вся фіолетовою в горошок. Hold on, sorry, I lost my place. Checkerboard, someone else shouted out, and a pattern of squares covered her skin. Шахівниця, хтось прокричав, і візерунок з квадратів покрив її шкіру. Soon, everyone was calling out different shapes and colors, and poor Camilla was changing faster than you can change channels on a TV. Невдовзі всі вигукували різні форми та кольори, і бідолашна Каміла змінювала кольори швидше, ніж можна перемикати канали на телевізорі. That night, Mr. Harms, the school principal, called. "I'm sorry, Mrs. Cream," he said.
I'm going to have to ask you to keep Camilla home from school. She's just too much distraction, and I've been getting calls from the other parents. They're afraid those stripes are contagious. Того вечора зателефонував пан Хармс, директор школи. Вибачте, місіс Крем. Мені доведеться попросити вас, щоб Каміла не йшла в школу. Вона занадто сильно відволікає всіх. І мені дзвонять інші батьки. Вони бояться, що ці смуги можуть бути заразними. Would anyone like to tell us what the word contagious means? Does anybody know what contagious means? Хтось It's okay хоче if you переслати don't. слово contagious? It's okay if you don't. Okay, so contagious means they think they're going to catch stripes. Contagious means заразним, тобто вони думають, що їх діти можуть заразитися цими смужками. Camilla was so embarrassed. She couldn't believe that 2 days ago everyone liked her. Now nobody wanted to be in the same room with her. Каміла була настільки осоромлена. Вона не могла повірити, що лише 2 дні тому вона всім подобалася, а зараз навіть ніхто не хотів бути в одній та тій самій кімнаті з нею. Her father tried to make her feel better. Is there anything I can get you, sweetheart? He asked. No, thank you, sighed Camilla. What she really wanted was a nice plate of lima beans, but she had been laughed at enough for one day. І батько намагався зробити так, щоб вона почувалася себе краще. «Чи я можу тобі щось принести, серденько?» – запитав він. «Ні, дякую», – зітхнула Каміла. Чого вона насправді хотіла, так це гарної тарілки з квасолею ліма. Але на один день над нею вже досить не сміялися. Well, yes, I see, said Dr. Bumble when Mr. Cream phoned him the next day. I think I'd better bring in the specialist. I'll be right over. Так, я бачу, пробурмотів доктор Бамбл, коли наступного дня зателефонував містер Крем. Я думаю, що мені треба запросити ще спеціалістів. Ми зараз прийдемо. About an hour later, Dr. Bumble arrived with 4 people in long white coats. He introduced them to the Creams. This is Dr. Grop, Dr. Sponge, Dr. Cricket, and Dr. Young. Приблизно через годину прибув доктор Бамбл з 4 людьми в довгих білих халатах. Він познайомив їх з сім'єю Крімс. Це доктор Гроб, це доктор Спонж, це доктор Крікет і доктор Янг. Then the specialist went to work on Camilla. They squeezed and jabbed and tapped and tested. It was very uncomfortable. That doesn't look very comfortable, huh? А потім фахівці взялися працювати над Камілою. Вони стискали, і тикали, і стукали, і тестували. Це було дуже незручно. Подивіться на Камілу. Well, it's not mumps, concluded Dr. Grop. Or the measles, said Dr. Sponge. Definitely not chicken pox, put in Dr. Cricket. Or sunburn, said Dr. Young. Ну, це точно не свинка, підсумував доктор Гроб. Або кір, сказав доктор Спонж. Точно не вітряна віспа, встановив доктор Крікет. Try І не these. сонячні... I'm so sorry. Sorry, I'm my bad. І не сонячні опіки, сказав доктор Ян. Try these, said the specialist. They each handed her a bottle filled with different colored pills. Take one each before bed, said Dr. Grubb. Then they filed out the front door, followed by Dr. Bumble. Спробуйте, сказали спеціалісти. Кожен з них простягнув їй пляшечку, наповнену різнокольоровими таблетками. Прийміть по одній перед сном, сказав доктор Гроб. Потім вони вийшли через передні двері, а за ними вийшов доктор Бамбл.
That night, Camilla took her medicine. It was awful. When she woke up the next morning, she did feel different, but when she got dressed, her clothes didn't fit right. She looked in the mirror. Oh, sorry, go ahead. Тієї ночі Каміла прийняла ліки, і це було жахливо. Коли вона прокинулася наступного ранку, вона відчувалася інакше, але коли вона вдяглася, її одяг не підходив. She looked in the mirror, and there, staring back at her, was a giant, multicolored pill with her face on it. Вона подивилася у дзеркало і побачила гігантську різнокольорову пігулку з її обличчям на ній. Dr. Bumble rushed over as soon as Mrs. Cream called, but this time, instead of the specialists, he brought the experts. Доктор Бамбл кинувся негайно, коли місіс Крім подзвонила, але цього разу замість спеціалістів він привів експертів. Dr. Good and Mr. Mellon were the finest scientific minds in the land. Once again, Camilla was poked and prodded, looked at and listened to. The experts wrote down lots of numbers, then they huddled together. Доктор Гауд і доктор Мелон були найкращими науковцями країни. Камілу знову штовхали і штовхали, дивилися і слухали. Експерти записали багато цифр. Потім вони зібралися одне до одного. Dr. Gourd finally spoke. It might be a virus, he announced with authority. Suddenly, fuzzy little virus balls appeared all over Camilla. Доктор Грауд нарешті промовив. Це може бути вірус. Він нарешті встановив діагноз. Раптом на Камілі з'явилися нечіткі маленькі вірусні кульки. Or possibly some form of bacteria, said Dr. Mellon. Out popped squiggly little bacteria tails. Або, можливо, якийсь від бактерії, сказав доктор Меллон. І відразу з'явилися маленькі бактерії з хвостиками. Or it could be a fungus, added Dr. Gourd. Instantly, Camilla was covered with different colored fungus blotches. Або це може бути грибок, сказав доктор Гурд, і Каміла миттєво вкрилася різнокольоровими грибковими плямами. The experts looked at Camilla, then at each other. We need to go over these numbers again back at the lab, Dr. Gourd explained. We'll call you when we know something. But the experts didn't have a clue, much less a cure. І експерти подивилися на Камілу, а потім подивилися одне на одного. Нам потрібно ще переглянути ці цифри і переглянути їх в лабораторії, пояснив доктор Гурд. Ми подзвонимо тобі, коли щось дізнаємось. Але в експерті не було жодної підказки, а тим більше ніяких ліків. Oh dear, poor Camilla. Бідна Камілочка. By now, the TV news had found out about Camilla. Reporters from every channel were outside. Oh, sorry. Reporters from every channel were outside her house telling the story of the bizarre case of the incredible changing kid. Soon, a huge crowd was camped out on the front lawn. На той час телевізійні новини дізналися про Камілу. Репортери з усіх каналів були біля її будинку, розповідаючи історію про дивний випадок неймовірно мінливого малюка. Незабаром величезний натовп розташувався на галявині. The creams were swamped with all kinds of remedies from psychologists and allergists, herbalists, nutritionists, psychics, an old medicine man, a guru, and even a veterinarian.
Сім'я Кремів була завалена всілякими засобами від психологів, алергологів, травників, дієтологів, екстрасенсів, старого знахаря, гуру і навіть ветеринара. Each so-called cure only added to poor Camilla's strange appearance until it was hard to recognize her. She sprouted roots and berries and crystals and feathers and even a long furry tail. But nothing worked. Кожне так зване лікування додавало до дивного вигляду бідолашній Камілі, поки її було навіть важко упізнати. Вона проросла корінням, ягодами, кристалами та пірями і навіть довгий пухнастий хвіст, але нічого не працювало. I have always wanted a long furry tail, but not this way. Трейсі завжди хотіла мати довгого пухнастого хвостика, але не таким способом. One day, a woman who called herself an environmental therapist claimed she could cure Camilla. Close your eyes, she said. Breathe deeply and become one with your room. Одного разу жінка, яка називала себе екологічним терапевтом, заявила, що вона може вилікувати Камілу. «Закрий очі», – сказала вона, – «дихайте глибоко і станьте єдиним цілим зі своєю кімнатою». I wish you hadn't said that, Camilla groaned. Slowly, she started to melt into the walls of her room. Her head became her mouth. Her nose was a dresser, and 2 paintings were her eyes. «Ой, як би так хотіла, щоб ви цього не казали», – простогнала Каміла. Повільно вона почала танути в стінах своєї кімнати. Її ліжко стало її ротом, її ніс комодом, а 2 картини її очима. The therapist screamed and ran from the house. What are we going to do? Cried Mr. and Mrs. Cream. It just keeps getting worse and worse. She began to sob. Терапевт закричала і вибігла з дому. «Що ми будемо робити?» – скрикнула місіс Крем. «Це стає все гірше і гірше», – вона почала ридати. At that moment, Mr. Cream heard a quiet little knock at the front door. He opened it, and there stood an old woman who was just as plump and sweet as a strawberry. Excuse me, she said brightly, but I think I can help. В цей момент містер Крем почув тихий стук у вхідні двері. Він відкрив, а там стоїть стара жінка, яка така ж пухка і солодка, як полуничка. «Вибачте», – радісно сказала вона, – «але я думаю, що можу допомогти». She went into Camilla's room and looked around. My goodness, she said with a shake of her head. What we have here is a bad case of stripes. One of the worst I've ever seen. Вона зайшла в кімнату Каміли і озирнулася. «О, Господи», – сказала вона, похитавши головою, – «те, що ми маємо тут, це найгірший випадок смуг. Один з найгірших, який я коли-небудь бачила». She pulled a container of small green beans from her bag. Here, she said, these might do the trick. Are those magic beans? Asked Mrs. Cream. Oh, my, no, replied the kind old woman. There's no such things. These are just plain old lima beans. I'll bet you'd like some, wouldn't you? She asked Camilla. Вона витягнула з сумки контейнер дрібної зеленої фасолі. «Ось», – сказала вона, – «це може допомогти». «Це чарівні боби?» – запитала місіс Крем. «О, ні», – відповіла добра стара жінка, – «такого немає. Це просто стара фасоля ліма. Б'юся об заклад. Ти б хотіла б трошки, чи не так?» – запитала вона Камілу. Camilla wanted a big, heaping plate full of lima beans once more than just about anything, but she was still afraid to admit it. Yuck, she said.
No one likes lima beans, especially me. Каміла більш за все хотіла величезну тарілку, наповнену квасолею ліма, але все одно вона боялася зізнатися в цьому. «Гидота», – сказала вона, – «ніхто не любить лямську квасолю, і особливо я». Oh dear, the old woman said sadly. I guess I was wrong about you. She put the beans back in her bag and started toward the door. «О, Боже», – сумно сказала стара леді, «здається, я помилилася щодо тебе». Вона поклала квасолю назад у сумку і попрямувала до дверей. Camilla watched the old woman walk away. Those beans would taste so good, and being laughed at for eating them was nothing compared to what she'd been going through. She finally couldn't stand it. Wait, she cried. The truth is, I really love lima beans. Каміла дивилася, як стара жінка відходила. Ця квасоля була б такою смачною. І те, що з нею сміялася за те, що вона їх з'їла, було б нічим у порівнянні з тим, через що вона переживає. Нарешті вона не витримала. «Почекай!» – крикнула вона. «Правда в тому, що я дуже люблю квасолю ліма». I thought so, said the old woman with a smile. She took a handful of beans and popped them into Camilla's mouth. Said Camilla. «Я так і думала», – з посмішкою сказала стара леді. Вона взяла жменю квасолі і поклала її в рот Каміли. Сказала Каміла. Suddenly, the branches, feathers, and squiggly tails began to disappear. Then the whole room swirled around. When it stopped, there stood Camilla, and everything was back to normal. I'm cured, she shouted. Раптом гілки, пір'я та звивисті хвости почали зникати. Тоді вся кімната закружляла. Коли вона зупинилася, Каміла стояла, і все повернулося на круги своя. «Я вилікувалася!» – закричала вона. Yes, said the old woman. I knew the real you was in there somewhere. She patted Camilla on the head. Then she went outside and vanished into the crowd. «Так», – сказала стара леді, – «я знала, що справжня ти була десь там». Вона погладила Камілу по голові, потім вона вийшла на вулицю і зникла у натовпі. Afterward, Camilla wasn't quite the same. Some of the kids at school thought she was weird, but she didn't care a bit. She ate all the lima beans she wanted and never had even a touch of stripes again. Пізніше Каміла була зовсім не така, як раніше. Дехто з дітей в школі казав, що вона дивна, але їй було байдуже. Вона їла стільки квасолі ліма, скільки хотіла, і більше ніколи не мала жодної смужки. Okay, that's our story one, a bad case of stripes. So I Наша think... перша історія – важкий випадок смужок, і Трейсі думає... So I think we have time to start our second story, yes? Yes. Здається, що в нас є час, щоб почати нашу другу історію, так? Почнемо? Yeah, okay, so here we go. This is called, I have to get there. There we go. So, this is called Diary of a Pug. Це називається щоденник мопса. And this particular book in the series is called Scaredy Pug. І ця книжка в серії цих книжок називається Frightened. In Ukrainian, looking for words in Ukrainian. I know, sorry. Це називається переляканий мопс.
Sorry. So I think Artem had his hand raised. Artem, is that you? Did you want to say Коротше, something? хотів сказати, що минулого року ми щось читали таку книжку, щось наподобі ось цього. Не пам'ятаю тільки, як вона була називалась. Artem says that last year we read some book like this, but he doesn't remember the name of it. Ah, okay. Ой, Well, ой. let's see how it goes. You guys ready? Давайте дивимося. Готові? So this is by Kyla May. This is by a woman. So here we go. Chapter 1. Well, this is the title page. Scaredy pug. Frightened pug. Scared pug. І це обкладинка. Переляканий мопс. Okay. The first chapter is Scared to Sleep. Перший розділ. Хто хоче перекласти? Як називається перший розділ? Friday. Dear Diary. Одну хвилину. Oh, do we have a question? I asked them to translate the... I'm so... Вибач, I'm so sorry. Вибач, I'm so sorry. I asked them to translate the title. Oh, okay. Хто хотів? Did you already do it? Yes. Ні, no. Okay. So, Scared to Sleep. Хтось хоче перекласти? Софіка? Звук? Дуже страшно, щоб спати. Молодець. Huh? Sophia translated. Scared to sleep. Scared to Sleep. Excellent. Thank you. Okay. Friday. Dear Diary. Hold on. My script has gone away. Hold on. Here we go. In chat. Oh. Just a sec. Okay, here we go. Almost there. Sorry. Okay, Dear Diary. Knock, knock. Guess who? It's me, your favorite pug, Bub. Стук-стук. Вгадай, хто? Це я, твій улюблений мопс. Боб. I've got a bone-chilling mystery to share with you, but first, here are some things to know about me. Fashion is my passion. Я хочу поділитися з вами загадкою, яка лякає до кісток. Але спершу ось кілька речей, які варто знати про мене. Мода – це моя пристрасть. I make many different faces. Playtime with Bella. Riding in the car. Let's see. Nervous face. Oh, hold on. I think I'm on the wrong page. Hold on. I'm getting there. Here we go. Okay. Here we go. I make many different faces. Playtime with Bella. Я роблю багато різних облич. Гра з Белою. Riding in the car face. Обличчя, коли я їжджу в машині. Nervous face. Or I just farted face. Нервове обличчя, або я просто випустив гази обличчя. Here are some of my favorite things. Nap time. І ось одні з моїх найулюбленіших речей. Час дрімоти. Peanut butter treats. Ласощі з араховим маслом. And my best friend Luna. І моя найкраща подружка Луна. Here are some things that get on my nerves. Duchess. А She's a ось ті речі, які діють мені на нерви. Герцогиня. Вона кішка. That bell is so annoying. Цей дзвіночок так дратує. Nuts the squirrel.
білка, Not a, горішки. not a single bite. Darn. Failed again. Жодного укусу. Боже, знов невдача. And water, of course. You know I don't like Bella. I don't like water. Bella laughed so hard the first time I jumped into a bubble bath. I had no idea there was water under the bubbles. That's how I got my full name, by the way. Baron von Bubbles. Eek. І вода, звичайно, одна з тих речей, що він не любить. Ти знаєш, я не люблю воду. Белла так сміялася, коли перше стрибнув у ванну з піною. Я й гадки не мав, що під бульбашками є вода. Так я отримав, до речі, своє повне ім'я. Барон ван Бульки. Ік. Let's get back to my story. When Bella came home from school today, she was super happy. Bubby, I have a surprise for you. Is it peanut butter treats? But my nose let me know there weren't any treats in Bella's bag. Повернемося до моєї історії. Коли Белла прийшла сьогодні до школи, вона була дуже щаслива. Бабі, в мене є сюрприз для тебе. Чи це ласощі з арахісовим маслом? Але здав мені зрозуміти, що в сумці Белли не було ніяких ласощів. Bella was excited because we are taking a trip. We leave tomorrow. Where are we going? Duchess the cat says, I know where. It's fun. I mean, it's awful. You should stay home. Белла була схвильована, тому що ми їдемо в подорож. Ми виїжджаємо завтра. Куди ми їдемо? Кішка герцогиня каже, я знаю куди. Це весело. О, я маю на увазі, це жахливо. Ти повинен залишитися вдома. You're coming too? Great. Ти теж їдеш? Ох, чудово. Chapter 2. Scaredy Pug. Saturday. Dear Diary. The car was packed. Jack and Luna came to see us off. Wish we were going with you. Me too. I'd rather take a trip with you than with Duchess. Where are you going? I still don't know. Розділ 2. Наляканий мопс. Субота. Дорогий щоденнику, машина була запакована. Провідати нас прийшли Джек і Луна. Хотілося, щоб ми поїхали з тобою. Ох, і мені. Я краще поїхав би з тобою, ніж з герцогинею. Куди ти їдеш? Я все ще не знаю. Come on, Bubby. Nana is waiting. Давай, бабі. Бабуся чекає. I got so excited, Diary. Nana is Bella's grandma. I've never been to her house before, but she makes the best treats. We're going to Nana's. Woohoo! Я був такий схвильований щоденнику. Нана – це бабуся Белли. Я ніколи раніше не був в неї вдома, але вона робить найкращі ласощі. Ми їдемо до неї. Уху! Duchess says, you won't like Nana's house. Says who? Says the ghost. The ghost? The more we drove, the more nervous I felt. But guess what? Будинок бабусі тобі не сподобається. Хто каже? Каже, привіт. Привіт? Чим більше ми їхали, тим більше я нервував. Але вгадайте, що? I forgot about the ghost when we arrived at Nana's house. Nana's house was the best place ever. I'm sorry, Yanina, I left that out.
Я забув про привида, коли ми приїхали до будинка бабусі. Будинок бабусі був найкращим місцем. So glad you're here. Me too. Let's go explore. Without Duchess, I'm in. Я така рада, що ви тут. Я також. Ходімо досліджувати. Без герцогині? Я за. There were so many fun things to do. There were leaves to jump in, bugs to chase, sticks to fetch. Було стільки цікавих справ, щоб робити. Було листя, через яке стрибати, були жуки, яких можна було переслідувати, і палиці, які можна було носити. I was so excited. I jumped into a creek by accident. Eek! It's a bit cold for a swim. Я був настільки схвильованим, що випадково побіг у струмок. І трохи холодно для купання. Bella took me inside. I thought she was going to dry me off with a towel like usual, but she kept talking about warming me up with a hot water bottle. Can you believe that? I just got out of the water. Белла привела мене всередину. Я думав, що вона збирається витерти мене рушником, як завжди, але вона продовжувала говорити про те, що вона може зігріти мене гарячою бутилкою з водою. Ви можете в це повірити? Я щойно вийшов з води. Isn't that better? Can I take this home? It turns out hot water bottles are amazing. Хіба це не краще? І ви бачите, I will tell them that Mops laying down and how the word in Ukrainian. Ви бачите, що Мопс лежить зараз на грільці. Хіба це не краще? Можна я візьму це додому? Виявляється, грілки – це дивовижно. Later, Bella took me to her favorite place in Nana's house, the attic. You're going to love it, Bubby. Duchess does. Duchess, I already know I don't like it. Watch your step. Пізніше Белла повела мене у своє найулюбленіше місце в домі бабусі, на горище. Тобі це сподобається, бабі? Герцогині подобається. Герцогині мені це вже не подобається. Дивися під ноги. The attic smelled funny. What's that smell? Maybe it's the ghost. Did I tell you it lives in the attic? The ghost? Aren't you scared? Nope. I'm brave. На горищі смішно пахло. Що це за запах? Можливо, це привид? Я тобі не казала, що привид живе на горищі? Привид? Привид? Ти не злякана? Ні, я смілива. Okay, you guys, that's all we have time in this story for today. If you guys, you should take a vote. Do you like this story? Shall we continue it? If you like the story, raise your hand, and it's okay if you don't. It's okay if you don't. Yeah, some people like it. Yeah, yeah, okay. All right, it looks like Подобається чи не maybe. подобається історія? Якщо Yeah. подобається, це нормально, якщо не подобається, це теж нормально. Like, dislike. Yes or no? Так, продовжуємо і наступного разу цю історію про пага. Так? Yes. Yeah, okay. Yes, I like this. You guys like it. It's really good. Okay, good. All right. So we'll continue this story. So now, Lena, you had a special request for Zoom. And if you would like to lead it, you can, and you don't have to if you don't want to. Чи це наша Ліна, чи хтось новий? У Ліни був запит про пісню «Зум-зум-зум», і якщо вона хоче, вона може її починати, якщо ні, то можемо разом. It may be different, Lina, also.
Yeah, I went back to the original Мгм. and I put all the lyrics the way they are in the original. О, чудово. Трейсі знайшла текст оригінальної пісні «Зум-зум-зум», і Трейсі нам поставила текст пісні, яка оригінальна. So Зараз вона у чаті. yeah, so Lena, let me know if you want to do it. And if you don't, that's fine. Let's get started? Is Lena doing it? No. No? Okay, here we go, you guys. Let's get started. Приготуйте starts свої out- ручки. Готові? It starts out with a countdown. Починається від 10, відліку. 10. Разом. 9, 9, 8, 8, 7, 6, 6, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1. Blast off! Oh. Zoom, zoom, zoom. We're going to the moon. Zoom. Zoom, zoom, zoom. We'll get there very soon. If you want to take a trip, climb aboard my rocket ship. Zoom, zoom, zoom. We're going to the moon. In 5, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 1. 1. 1. Zoom, zoom, zoom. We're going to the moon. Zoom, zoom, zoom. We'll get there very soon. Engines starting, hear them roar. Higher, higher, up we soar. Zoom, zoom, zoom. We're going to the moon. All right. Good job, you guys. Молодці! Nice, you guys. Lena, thank you for suggesting that. So next week, I will be traveling and unable to do our story time. So Andrew might do the story time for us. And he may continue the story of the pug, or he may choose something else. But we'll see how that goes. So I will miss you all next week. I will miss every one of you, but I'll be thinking about you. Трейсі все ще подорожує, і наступної неділі в неї не буде зв'язку, то наступної неділі буде робити Андрій Storytime, і ви можете проголосувати, чи ви хочете, щоб Андрій продовжив книжку про мопса, або можемо зробити щось інше. One of the books that we did was that also need to be continuing is Cat Kid Comic Club. Oh, good. Comic book. І також, якщо ви хочете, можемо продовжити Cat Kid клуб коміксів. So maybe you'll do that one next week. Or And then the they following can week, vote. I'll do this. So, okay, you guys, thank you so much for being here. Дякую Thank you всім, for що you too. приєдналися. Goodbye. Bye-bye. Побачення, слава Україні! Побачення. Story time. Oh, Thank you for your time, Tracy. Thank you so much. Bye. oh, love you guys. Mwah. Бувайте! Bye. Bye. See you. До побачення. Побачення! Have a nice trip. Bye-bye. Bye. Бувайте!